కేరళ రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తుతున్న వరదల్లో లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. గూడు లేక ఆపన్న హస్తం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇది చూసిన ఎంతో మంది సినీ ప్రముఖులు మేమున్నామంటూ ముందుకొచ్చి ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. మహానటి మూవీ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ కేరళ బాధితులకు భారీ సాయాన్ని అందజేసింది. కేరళ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి 10 లక్షలు, ట్రాన్స్పోర్ట్, బట్టలు, నిత్యావసర వస్తువులు, మందుల కోసం మరో 5 లక్షలు విరాళంగా ప్రకటించింది. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ഈ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കാം. ബേബി ഫുഡ്, ബേബി ഡയപ്പേഴ്സ്, ബേബി നാപ്കിൻസ്, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര, മസാല പൗഡർ, ഡെറ്റോൾ, ക്യാൻഡിൽസ്, മെഡിസിൻ കിറ്റ്, ടോർച്ച്, ശർക്കര, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സ്, ladies innerwear, gents innerwear, nighty, babies wear, bed sheet, kids innerwear. ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ പറ്റുന്നവർക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ അത് എത്തിക്കാം. താങ്ക് യു.